Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Israel's Finance Minister Bezalel Smotrich has agreed to transfer money from Arab settlements that he had previously frozen. The English language Israeli news portal The Times of Israel reported. The Finance Minister said in an interview with Israeli military radio that the decision applies to all funds previously frozen. Smotrich had previously frozen funds earmarked for local governments of the Arab minority, which makes up around 20% of Israel's population, because he believed they would have gone to criminal elements. The decision was criticized by some of his party colleagues, including Interior Minister Moshe Arbel. Mr. Smotrich linked the payments to the establishment of a control system to prevent the money from going to criminals amid a wave of violence in Arab communities. Libyan Foreign Minister Naila Mangous was sacked on Monday over a meeting he held last week with his Israeli counterpart Eli Cohen amid growing political repercussions in Jerusalem and Tripoli over the Israeli top diplomat's decision to hold a historic meeting in Rome last week. Following Cohen's announcement of the meeting on Sunday, which was greeted with outrage in Libya, Prime Minister Abdul Hamid al-Dabeih suspended Mangoush from his post and said a commission of inquiry would be set up to investigate the meeting. The Libyan Foreign Ministry denied holding any formal talks with Cohen, while sporadic protests broke out in Tripoli and other western Libyan cities. On Monday, Dabeih sacked Mangoush, and the Libyan Foreign Ministry official confirmed that Mangoush had fled to Turkey for his safety. Russia has thwarted Ukrainian drone attacks in the western regions of Moscow and Bryansk, as Russian authorities reported. The air defense forces of the Lyubertsy district southeast of the Russian capital destroyed a drone flying towards Moscow, said Sergei Sobyanin, mayor of the Russian capital. According to initial information, there were no casualties or damage, the mayor added, noting that the relevant services were on the scene. The defense ministry said the attack was directed by Kyiv and was foiled at around 4:30 a.m. local time. According to the Ukrainian military, Russia launched 4 missiles from the Black Sea area during the night, 2 of which were shot down. The Republican candidate clarified his comments that he would reduce military aid to Israel. Vivek Ramaswamy, one of the candidates for the Republican presidential nomination, has rejected accusations that he would damage the U.S.-Israel relationship by reducing military aid to the Jewish state. Speaking to Israel's Channel 12 News after last week's Republican presidential debate, Ramaswamy claimed that other politicians with more experience than him had put words in his mouth. In fact, I said that if our relationship with Israel ever reaches the point where Israel is so strong that Israel no longer needs our help, it will actually be a sign of the success of a true friendship. I want to make that clear. We will never cut off aid to Israel until Israel tells us it is ready, he said. And finally, for the weather, isolated and intermittent thunderstorms will persist in the evening. Tomorrow will be mostly cloudy. The temperatures will average around 12 to 17 degrees Celsius in the morning, and 21 to 27 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Israels Finanzminister Bezalel Smotrich hat zugestimmt, Gelder aus arabischen Siedlungen zu überweisen, die er zuvor eingefroren hatte, berichtet das englischsprachige israelische Nachrichtenportal The Times of Israel. Der Finanzminister sagte in einem Interview mit dem israelischen Militärradio, die Entscheidung gelte für alle zuvor eingefrorenen Gelder. Smotrich hatte zuvor Gelder eingefroren, die für lokale Regierungen der arabischen Minderheit, die etwa 20% der israelischen Bevölkerung ausmacht, bestimmt waren, weil er glaubte, dass sie an kriminelle Elemente gegangen wären. Diese Entscheidung wurde von einigen seiner Parteikollegen, darunter Innenminister Moshe Arbel, kritisiert. Herr Smotrich verknüpfte die Zahlungen mit der Einrichtung eines Kontrollsystems, um zu verhindern, dass das Geld angesichts einer Welle der Gewalt in arabischen Gemeinden an Kriminelle fließt. Der libysche Außenminister Naila Mangous wurde am Montag wegen eines Treffens mit seinem israelischen Amtskollegen Eli Cohen entlassen. Die Entscheidung des israelischen Spitzendiplomaten in der vergangenen Woche, ein historisches Treffen in Rom abzuhalten, hat in Jerusalem und Tripoli zunehmend politische Konsequenzen nach sich gezogen.
Nach Cohens Ankündigung des Treffens am Sonntag, die in Libyen auf Empörung stieß, suspendierte Premierminister Abdul Hamid al-Dbeye Mangush von seinem Posten und erklärte, dass eine Untersuchungskommission eingesetzt werde, um das Treffen zu untersuchen. Das libysche Außenministerium dementierte jegliche formelle Gespräche mit Cohen, während in Tripolis und anderen westlibyschen Städten sporadische Proteste ausbrachen. Am Montag entließ Dbeye Mangush und ein Beamter des libyschen Außenministeriums bestätigte, dass Mangush zu seiner Sicherheit in die Türkei geflohen sei. Russland hat nach Angaben der russischen Behörden ukrainische Drohnenangriffe in den westlichen Regionen Moskau und Bryansk vereitelt. Die Luftverteidigungskräfte des Bezirks Lyubertsy südöstlich der russischen Hauptstadt zerstörten eine Drohne, die in Richtung Moskau flog, sagte Sergei Sobjanin, Bürgermeister der russischen Hauptstadt. Ersten Informationen zufolge gab es keine Verletzten oder Schäden, fügte der Bürgermeister hinzu und wies darauf hin, dass die zuständigen Dienste vor Ort seien. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurde der Angriff von Kiew gesteuert und gegen 4:30 Uhr Ortszeit vereitelt. Nach Angaben des ukrainischen Militärs hatte Russland in der Nacht 4 Raketen aus dem Schwarzmeerraum abgefeuert, von denen 2 abgeschossen wurden. Der US-republikanische Kandidat stellte seine Äußerungen klar, dass er die Militärhilfe für Israel reduzieren würde. Vivek Ramaswamy, einer der Kandidaten für die republikanische Präsidentschaftskandidatur, hat Vorwürfe zurückgewiesen, er würde die Beziehungen zwischen den USA und Israel durch eine Kürzung der Militärhilfe für den jüdischen Staat schädigen. In einem Gespräch mit dem israelischen Nachrichtensender Channel 12 News nach der Präsidentschaftsdebatte der Republikaner in der vergangenen Woche behauptete Ramaswamy, andere Politiker mit mehr Erfahrung als er hätten ihm Worte in den Mund gelegt. In der Tat habe ich gesagt, dass wenn unsere Beziehungen zu Israel jemals den Punkt erreichen, an dem Israel so stark ist, dass er unsere Hilfe nicht mehr benötigt, dies ein Zeichen für den Erfolg einer wahren Freundschaft sein wird. Ich möchte das klarstellen, wir werden die Hilfe für Israel niemals einstellen, bis Israel uns sagt, dass sie bereit sind, sagte er. Und schließlich zum Wetter. Vereinzelte und zeitweise auftretende Gewitter werden auch am Abend noch anhalten. Der morgige Tag wird überwiegend bewölkt sein. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 12 und 17 Grad am Morgen und zwischen 21 und 27 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. שר האוצר הישראלי בצלאל סמוטריץ' הסכים להעביר את כספי ההתנחלויות הערביות שהקפיא בעבר, כך דיווח פורטל החדשות הישראלי The Times of Israel. בראיון לגלי צה"ל אמר שר האוצר כי ההחלטה חלה על כל הכספים שהוקפאו בעבר. סמוטריץ' הקפיא את הכספים שהוקצו לרשויות המקומיות של המיעוט הערבי, המהווים כ-20% מאוכלוסיית ישראל, משום שסבר שהם היו מגיעים לגורמים עברייניים. ההחלטה זכתה לביקורת מצד כמה מעמיתיו למפלגה, בהם שר הפנים משה ארבל. סמוטריץ' קשר את התשלומים להקמת מערכת בקרה כדי למנוע מהכסף לעבור לעבריינים על רקע גל האלימות ביישובים הערביים. שרת החוץ הלובית נג'לה מנגוש פוטרה ביום שני בשל פגישה שקיימה עם מקבילה הישראלי אלי כהן בשבוע שעבר. בעוד שההחלטה של הדיפלומט הבכיר בישראל לקיים פגישה היסטורית ברומא בשבוע שעבר גרמה לתגובות הולכות וגוברות גם בירושלים וגם בטריפולי. לאחר שכהן הכריז על הפגישה ביום ראשון שהתקבלה בזעם בלוב, ראש הממשלה עבדול חמיד אל-דבייבה השעה את מנגוש ואמר כי תוקם ועדת חקירה שתחקור את הפגישה. משרד החוץ של לוב הכחיש כל שיחות רשמיות עם כהן, בזמן שהפגנות ספורדיות פרצו בטריפולי ובערים אחרות במערב לוב. דבייבה פיטר את מנגוש ביום שני, ופקיד משרד החוץ הלובי אישר שמנגוש ברחה לטורקיה למען ביטחונה. רוסיה סיכלה התקפות מזל"טים אוקראינים באזורים המערביים של מוסקבה וברינסק, כך מסרו הרשויות ברוסיה. כוחות ההגנה האווירית של מחוז ליוברטי, במקום ממוקם דרום-מזרחית לבירת רוסיה, השמידו מזל"ט שטס לכיוון מוסקבה, הודיע סרגי סוביאנין, ראש עיריית הבירה הרוסית. לפי המידע הראשון לא היו נפגעים או נזק. הוסיף מנהל העבודה בעירייה, הוא ציין כי השירותים המוסמכים נמצאים במקום. לפי משרד ההגנה, התקיפה נוהלה על ידי קייב וסוכלה בסביבות השעה 5:30 בבוקר, שעון מקומי. לפי הצבא האוקראיני, רוסיה שיגרה במהלך הלילה 4 טילים מאזור הים השחור, 2 מהם הופלו.
המועמד הרפובליקני הבהיר את דבריו כי יקצץ בסיוע הצבאי לישראל. ויבק רמסוואמי, אחד המועמדים המתמודדים על המועמדות הרפובליקנית לנשיאות, דחה את ההאשמות כי קיצוץ הסיוע הצבאי למדינה היהודית יפגע ביחסים בין ארצות הברית לישראל. בשיחה עם חדשות ערוץ 12 של ישראל לאחר הדיון הנשיאותי הרפובליקני בשבוע שעבר, טען רמסוואמי שפוליטיקאים מנוסים אחרים שמו את המילים בפיו. למעשה אמרתי שאם מערכת היחסים שלנו עם ישראל אי פעם תגיע לנקודה שבה ישראל כל כך חזקה שהיא כבר לא תהיה זקוקה לעזרה שלנו, זה בעצם יהיה סימן להצלחתה של ידידות אמיתית. אני רוצה שזה יהיה ברור, לעולם לא ננתק את הסיוע לישראל עד שישראל תגיד לנו שהיא מוכנה לכך, אמר. ולמזג האוויר, הגשמים יימשכו בערב, מחר צפוי מזג אוויר מעונן ברובו, הטמפרטורות תהיינה בסביב 12 עד 17 מעלות בבוקר ו-21 עד 27 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.